video engineer, and I make video projection. Projects or presentations. Video mapping. Video mapping? pro- No. What is it? Project in project video project in the building. I think yes, I've seen it. So you created. When you show a picture on the building. Yes, I have seen it. So you are creating these advertisements, these types of the advertisements, which we can see on the buildings, or which can be projected on the building, on the wall. Yes. All right, great. And in what case do you need to use English at your work? Do you have clients from abroad, or maybe your director speaks English, or you want to change your job and you would like to work in some international company? Sometimes I and my colleges go to abroad for working. Go to Turkish, Turkey, Netherlands, Netherlands. and I need to speak English. All right. And why have you chosen Tel Aviv for your English courses? Um, uh, because it is a program, Massa, to or for a Jewish people who can go to study in Israel. That's very interesting. It's free. That's very interesting. And should you pay for your accommodation? Что-то не понял немножко. Say it in English. Должен ли? I haven't Должен я? understood it. I will write it down. Accommodation. Не знаю такого слова. I don't know this word. Check it in the dictionary. You can copy it and you can paste it in the dictionary. Yes. Maybe it's written with one C. No, it's accommodation. Yes, with two C. Accommodation. Can you repeat your question, please? Yes. Do you need to pay for the accommodation? No. I don't pay for accommodation. For the accommodation. And where will you live? Will it be a shared room or a private apartment, or you will live in a family? It is a private apartment in общежитие. Check this word, write it down in the dictionary. Okay. And see the translation in Russian. Usually it's called a student's house. Hostel. All right, let it be a hostel. Yes, it is a private room in a hostel. And have you been in Tel Aviv before? No, it's my first time. And what do you know about this city? Oh, I know this city have a Has this city has a sea and many beaches. Beaches and
tasty food, beautiful nature. All right. And do you remember when you began to learn English? Was it at school or maybe at college? Uh, uh, I start learn English in school, but I know 10 or 20 words. That's all. And after school, I learn English in English First Company. But I learning 1 month. I learned there Uh, just 1 month. yes, I learned just 1 month, and that's all. And why you stopped And going to the English course in the company English First? You didn't like something? yes, because uh, English First, it is not for one people, Person, uh, not for one person. It's not not for private one person. classes. You can say the classes are not private. Yes, it's not private. It is for a class For a group. room, for a group. Yes, and you learn slowly. And do you have time to learn new words at home? Yes, I have 1 hour in a day A day. for studying English. All Yes. right, great. Then what we can do? First 5 minutes, we talk about your day yesterday. So you tell me, I ask you like, what did you do yesterday? And you tell me like, yesterday I walked, I met my friends, I watched a movie, I read a book. So anything that you do. Maybe you can tell me what you did on the weekends. So anything. Next 5 minutes, we talk about your plans. Like what you will do on do tomorrow or after the lesson, next weekend. So you can say, I will visit my friends, I'm going to go to the gym, I'm going to read a book, I will sleep, and so on. Then we have other time like 20 minutes, no, another 10 minutes, we discuss new words. So at home, try to learn 5 to 20 new words every day. I will send you now the list of the words. IELTS 4000. There is a list, it's called IELTS 4000. Do you know or have you heard about the IELTS exam? No. Alright, so it's a kind of the exam that you can pass if you want to enter some university or if you want to receive a job. Have you opened this link? 1 second. Here you can see the words list. On the left, there is a content. You can see 17 pages. And if you open the first page, you can see words on A. Abandon, abandonment, abnormal, ability, abortion, alloy, and so on. Below you can push the button to listen to this word, and there is a short description. What does it mean? Like abolition, it's an ending. Absent means missing or not present. I'm sure that more than half of the words you already know.
So you can go through this list, write down words which you don't know, and you can try to learn these words. And on the lesson, you can give me the list, you can send me the list of your new words, and I will ask you it. Like, explain me what's the meaning of the word bind, and you tell me it in English. When you're learning new words, try to write down the meaning in English, in synonyms. Try not to use Russian or any other language. And if you want to remember it better, you can use Google Pictures. Like backbone, if you don't know what's the meaning, copy this word, paste it in Google Pictures, and see what is a backbone. Do you know how to make your own dictionary in Google Translate? Yes. Alright, you know that you can push a star and then below you can see the list of your saved words. You know it, yes? I don't understand you. Знаете, как сделать But I can... список избранных слов, свой собственный словарик в Google словаре? Нет. Google словарь — это Google Translate, Да, Google который... Translate. I will share you my screen now. Can you see my screen? One second. Alright, so if you need to find out the translation of some word, you write it down, and then you push here on the star. It means that the word is saved in your own dictionary. To see your dictionary, you push here, saved words, and it's opened, the list of your saved words. So I have here 23 phrases, you can have 23,000 phrases. And when we have a lesson, you can just make a print screen. Do you know how to make a print screen? Yes. So you can make a print screen and say, send me these pictures the same way as I send you. And I will ask you, like, what's the meaning of the word roughly? And you tell me that roughly means this or that. I'll show you an example. Like this student, he sent me here, like, thank you. He sent me the list of his words. So he has 78 new words. He's a new student. So he tries to learn about 5 words every day. And here are his words. So he wrote it and he sent it to me. And then I ask him what's the meaning for labor, what's the meaning for line up and abnormal. So try to do the same. And it should help you to learn these words. Alright, what we can do further? We can use some websites to discuss. Have you heard about the website TED.com? Alright, have you ever used it? Yes. Alright, so then you know then there are topics and you can choose the topic. For every lesson you can choose one topic and we can discuss it, like agriculture. At home you can choose videos that you want to watch, that are interesting for you. You can read some articles, and on the lesson you can give me a short description, like you chose these videos, they were about this and that, it was interesting, not interesting, why the author decided to tell us about this problem, and so on, and we begin to discuss it. Do you know how to switch on the subtitles to the videos? Yes. Alright, great. So now let's begin. By the way, I'll send you another one website. So it's English conversation questions.
It's here. So sometimes we can use this website. We can open different topics, the list of the topics. We open a topic and here you can see different questions. So if you want, you can prepare some answers at home. If you want, we can discuss it on the lesson. So you tell me which topic we take and I ask you these questions like, can you cook well? Do you have a favorite cafe? Do you usually want to eat a dessert after dinner and so on? And we try to discuss it. So now tell me a few words about your day today or yesterday. What did you do? What are your hobbies? What do you usually do when you have free time? Yesterday I have a I rest had, day. I had. Or I had a rest day because I worked in Saturday and Sunday. On Saturday. On Saturday and Sunday. I make ham. I made I made ham task. Ham tasks. Go to the shop. went But went to the shop. Bought some food. Pay for paid paid for your как это? accommodation Как? for your accommodation for the flat. Yes. And on the evening, Evening, try not to pronounce G at the end. When if the word is evening, we pronounce like eve. on the evening, I met with my wife, and we have dinner. We had a dinner. And tell me more about your wife. Do you remember where you met her? Where does she work? What she likes to do? What you do together when you have free time? I met my wife in friends party. In Yeah, France? right. In France? Friend party. On the party, on a friend's party. Party of my friends. And how you just came to her and what did you ask? Do you remember? Maybe you asked her like, do you want some beer? Or you told her like, your hair is very nice. Do you remember it? Yes. I asked her what you like. Maybe you want some. Maybe you want a cup of champagne. 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 And she said yes. And I'd we love to. talked. What? She said yes, I'd love to. С удовольствием. Yes. She said yes, I love to. And we talked about something. And after 1 week, I met her to restaurant, and we had A date. Had Date. It was a date. Yes. And how long have you been living together?
Oh, we live together 4 years. It's better to say we have been living together for 4 years. We have been living together for 4 years. So when we say some period of time that began in the past and that lasts till now, it's better to use this tense. All right, and what do you usually do together when you have free time? Oh, we like walk on the park. Uh, we mm, went together in theater and cinema, and we liked to travel. And what about your trip to Tel Aviv? Will you go there alone or with your wife? Excuse me, I don't understand. What about your trip to Tel Aviv? Will you go there alone or you go there with your wife to these English courses in Israel? Ah, You go there alone yes. or with your wife No, together? no, we go together. Will she study English too? Yes, it's the same program. We will live in one private room. And can you stay there more than 4 months? Yes, we can, but we don't want it, Why? because we want come back in Russia and To Russia? to Russia and dream about children. You can say we are We dreaming, are dreaming, dreaming about dreaming about. children. So you can use here present continuous to show the process. Like now you are in the process of dreaming about children. And don't you think that that would be a good idea to raise children in Israel instead of Russia? Oh, yeah, it's hard question. Why? Try to explain me what are the advantages and disadvantages of raising a child in Russia and what are advantages and disadvantages of raising a child in Israel. In Russia, we have parents who can, or which can, Who? Which only for who. some objects like house or table, and for people we use Ah, who. okay, yes, okay. We have a parents who can look for, After look after, yes, look after our children's children, it's already children. plural. Sorry, yes. Uh, and our parents can help us. And there you won't have this help and you will have to look after these children yourself. All right, and what if you can find a job in Israel and work there, and your wife could be a housekeeper, like a high housewife? She could sit at home and take care or look after the children. My wife
Working. A doctor. You can say works if you say, look, she works. Okay. I'll explain you. She works as a doctor. It means that always. It's a fact. If you say Yes. she is working as a doctor, it means just for some period of time. Like in this month, she is working as a doctor. Like usually, she is a pilot, but at summer she is working as a doctor. So it's some temporary action. So we use present continuous for some temporary action. So here, in case she works and it's her profession and it's a fact, you should say she works as a doctor. And when you will be in Israel and maybe she finds a work as I don't know, travel assistant, you can say that now she's working as a travel assistant, but just for these 4 months, because usually she works as a doctor. Have you understood the difference? То есть мы используем present simple для каких-то фактов, то, что является правдой всегда. И мы используем present continuous в случаях, когда действие временное. То есть, например, оно длится только какой-то период времени. То есть, например, в этом месяце, в этом году, сегодня, на этой неделе. То есть мы можем сказать, что она работает доктором и так, и так. Но если она работает доктором постоянно, это ее профессия, она всегда будет работать доктором, мы используем present simple. Если мы говорим, что ей просто временно предложили, например, она только там на летний сезон работает доктором, мы используем present continuous. Okay. So let's continue. So she works as a doctor. How can I say about my work? I work as a video engineer. Yes, you can say a video engineer. Or okay, thank you. Manager. Let's check if there is such a work as video engineer. Video engineer. Can you see my screen? Yes. It's AV engineer, audio video engineer. Yes, it's my profession. Or this one, audio visual design engineer. I can send you the link. Do you have an English version of your website, or is it only in Russian? Oh, .com, videofabrica.com. All right. I'll check it now. .com. So let's see this position: audiovisual design engineer, Google, Los Angeles. Bachelor degree in engineering, 5 years of experience with various operating systems, with experience with AV test equipment. Responsibilities, nothing about the salary. Alright, anyway, I think that it's a very good job. And what do you think about this idea? So, can you work as an audio video design engineer in Tel Aviv? And your wife could sit at home and raise children. What do you think about this idea? It is a good idea. Yes. And if I earn enough money, достаточно. When in Russia. Then in Russia. Alright. Then, тогда надо говорить more. Либо more than, больше чем, enough это просто достаточно. And what have you already analyzed the market in Israel?
Are there any vacancies for audiovisual design engineer? I don't understand. I will write it. Have you already checked the vacancies in Israel? No, I don't check it. The vacancy Vacancies, in vacancy. Israel. Vacancies. What's the difference between I don't check and I haven't checked? And I don't know. didn't check. То есть мы можем сказать тремя разными способами. I don't check, I haven't checked, I didn't check. Как мы можем это перевести? Чем они все между собой отличаются? Ну, вот первое и последнее это времена, я так понимаю. Я не чекаю сейчас, или я не чекал когда-то. А I haven't, я не имею возможности чекнуть. Почти. Значит, здесь пишем. Сейчас я русский включу. Секундочку. Значит, I don't check. Я не чекаю. I didn't check. Я не чекал. I haven't checked. Это у нас получается. Я не прочекал. Я не проверял. А это будет я не сейчас. Что делал? Проверял? Да. Что сделал? Проверил, правильно? Да. Тогда здесь будет я не проверял, что делал. А здесь будет я не проверил, что сделал. То есть разница примерно как в русском языке совершенное или несовершенное действие. Попробуйте еще какие-нибудь примеры сделать. Например, я готовил, я приготовил. Например, я готовил ужин вчера, и мы его съели. Или я приготовил ужин сегодня, мы можем пойти кушать. I cooked the dinner yesterday. Теперь скажите, я приготовил ужин. Мы можем пойти кушать. I cook the dinner. Нет, I cook это я готовлю. А нам надо я приготовил. Через have. Понял. I have a cook. Cooked. I have cooked. То есть там идет have и третья форма глагола. Уже приготовил, да? Да. То есть я приготовил ужин, пойдем кушать. Понял. I have a cook. Нет, I have a cook, это у меня есть повар. Сейчас напишу. I have cooked. I have cooked. I have cooked. I have cooked and we can eat. Да. Попробуйте теперь сказать, я красил машину в прошлом году. I painted car
In last year. Я покрасил машину. Теперь она красная. I have painted car and now it is the red. Просто it is red. It is red. Да, отлично. Значит, я сейчас скину табличку с временами. Потом после урока повторите. Попробуйте здесь найти present perfect. Окей. Я, если честно, проходил вот Да, постепенно вы вспомните. Present simple, past simple и future simple получается. То есть только эти глаголы, а эти я еще не проходил. Ну, значит, постепенно будете использовать и запомните. Значит, время present perfect мы делаем have или has. И третья форма глагола, то есть то, что мы обычно учим. Be, was, were, been, see, saw, seen, go, went, gone. Вот эта вот третья форма, она как раз используется для времени perfect. Это время у нас используется, когда действие было в прошлом, результат есть сейчас. То есть как красил и покрасил. То есть я красил машину в красный, а сейчас она черная. То есть это просто факт. Я покрасил машину в красный, сейчас она красная. Это результат. Значит, я должен использовать present perfect. Да, present perfect, если нам нужен какой-то, хотим показать результат. Значит, смотрим, где мы тут остановились. Я не проверил, что сделал. Значит, I haven't checked. Then you can try to do it. And what about the number of the children? How many children do you want to have? 1, 2, 3, 5. 1, 2. And what do you think about people who have 5 children? It's normally if these people can Может быть, позволить себе can afford. Can afford this. Now tell me more about your website. So I entered it. So yes. Try to describe me in English. This is a work which we made. Который мы делали или который мы сделали? Yes. Который мы делали или который мы сделали? Which we have made. That's right. Try to translate me this part about the hologram in English. Really? In English, say it. Hologram. I'm sure you can. Hologram Сергей Шнуров. Hologram like a technology. Don't new. Почти. Значит, когда мы используем don't, когда мы используем is not? Don't, когда мы используем present simple и отрицательно отвечаем. Не совсем так сейчас. Существительные. Смотрите, вот я написала. Значит, don't мы используем для отрицания глагола. Isn't мы используем для отрицания существительных или прилагательных.
Например, нам нужно сказать «я не дерево». Как вы скажете? I isn't tree. Ну, только другая форма. I это будет am. Помните же? I am, he is. Yes. I am not. Isn't tree. I am I am not a tree. Помните? I am. You are. tree. You are. Yes. You Yes. are not a student. He is not a doctor. They are not. We are not. Мы можем сказать she is not interesting. Она неинтересная. То есть мы используем глагол be плюс not. Я вам могу написать тогда так, если будет более понятно. Be плюс not с существительными или прилагательными в нужной форме. Don't мы используем с глаголами. Попробуйте сказать не открывай дверь. Don't open the door. Угу. Я не дома. I am not at home. Отлично. Возвращаясь к нашему тексту. Технология не новая. Новая – это глагол или это существительное или прилагательное? Это прилагательное. Значит, чтобы нам сказать не новое, мы используем be not. Значит, технология – это у нас будет it. Значит, какая нам нужна форма? It isn't. Да, правильно. It is not good. It is not. А здесь мы говорим, значит, the technology is not new. Yes. Более красиво будет звучать так. The technology is not a new one. One мы используем, чтобы заменить слово технологии, чтобы не использовалась тавтология. То есть, чтобы не говорить технология это не новая технология, мы говорим просто технология не является новой, той самой. Понял. Let's continue. Еще. Старайтесь не Also. переводить дословно. В английском языке должна быть структура, то есть подлежащее, сказуемое. То есть кто что делает. Посмотрим здесь. English structure sentence. Images. Like here. He ran there. Кто что делает? Либо вот здесь самое полное. Кто, какой кто, маленький медвежонок, что сделал, увидел, кого, вот этого, где, in the brook. Сейчас попробуем еще найти структуру. Это было прям полегче. Брать просто English structure. English sentence. Значит, попробуйте запомнить, что это идет подлежащее, сказуемое. Кто что делает, потом где, когда.
как здесь. Субъект, глагол, прилагательное. Значит, let's... Ну вот, например, John can hit the ball. Кто Джон? Что может? Can hit the ball. Может ударить по мячику. Let's return to our website. It's here. Значит, подумайте, кто здесь главный, потом что он делает, а потом где и когда. Also. Also это никто. Ну, а еще как перевести? Да, но я сказала, что мы должны реформулировать структуру предложения. То есть на английском мы должны сказать: Денис Габор получил что? Нобелевскую премию по физике. За что? За изобретение технологии, когда? В 1971 году. То есть просто русский язык, он корявый, поэтому здесь говорят все коряво. Должно быть кто что делает. Сейчас мы вернемся все-таки на предыдущую. Вот это я вам сейчас отправлю тогда. Значит, кто автор, что делает, изобретает. Сейчас, где у нас тут было? Значит, вот, Денис получил Нобелевскую премию. Значит, кто? Вместо медведя Денис, вместо увидел получил, что? Нобелевскую премию по физике. Здесь идет in the book, а мы говорим в 1971 году. Понятно, как делать предложение? Yes. Alright, let's try. Денис Габор got или received got Nobel's prize. Nobel Prize. Nobel Prize по физике. On physics. In physics. In physics. For... В 71-м. Мы еще забыли сказать за изобретение. Yes. For its construction. Invention. For its invention. In 1171. В английском можете цифры говорить напополам. 1971. Да, 1971. Let's continue. Не забываем, прочитайте предложение. Все. Потом мы его правильно формулируем. То есть кто? Она. Что делает? Либо несовершенная, либо слишком дорогая. Либо это у нас будет конструкция either or. То есть получается мы говорим, она есть. Не забываем про глагол. Значит, она есть либо такая с точки зрения продукта. Окей. А если мы говорим про про технологию, то мы говорим it is. Да, it, да, все, что не люди, все it. Okay. Здесь мы можем оставить но с точки зрения продукта. Это как вводное слово будет. То есть можем его оставить на первом месте. It is either вот оно, either несовершенное. Проверьте, как будет несовершенное в словарике. Imperfect. It is either imperfect. Нет, не either or мы вместе не говорим. У нас будет так.
It is either imperfect or либо, то есть либо несовершенно, либо слишком дорогая. Как мы скажем слишком дорогая? So expensive. So это очень. А слишком лучше сказать too. Or too expensive. Понятно, почему так должно быть построено предложение? Yes. Alright, so it is either imperfect or too expensive с точки зрения продукта на диджитал рынке. Не забывайте, что в английском сначала идет прилагательное, а потом существительное. То есть здесь будет с продуктовой точки зрения. Окей. With From, там идет from my point of view, это с моей точки зрения, а здесь с продуктовой точки зрения. From product. С products. From products. Point of view. Point of view. На диджитал рынке. On digital market. That's right. Смотрим следующее. Можем разделить его на несколько частей, если что. Company видеофабрика uses only check in the dictionary. One second. You can say only new technologies. Advanced. Only advanced technologies. I lost your picture. Какую картинку именно? Экран не показывается? Ага, не показывает. Почему? Сейчас попробую еще раз сделать. And now? Can you see it now? No. Значит, что-то со скайпом, наверное. Okay, maybe I open website. Yes, try to open the website from your account and continue to read about the hologram. Company видеофабрика uses only advanced technologies, and we ready. We are ready. Мы как бы являемся готовыми. Предложить. We are ready to offer. To offer. To offer. Самую настоящую, как сказать? Оставьте просто настоящий. The real hologram. Oh, yes. Можно сказать the very real hologram for you. With the use можно и продолжать, да? With the use of British Technologies Company using hologram. Здесь идет компания и of technologies of the company using hologram. Using hologram. One of. Посмотрите в словарике, как будет одна из немногих компаний.
one of the few companies in the world who specialized Which только. Может, это компания, не человек. Which continues. Ну, возьмите, ну ладно, пусть так будет, хорошо. Как? Specialized? Specializes. Which specialized on hologram. That's right. You see, it's not so hard. Значит, спасибо вам большое за урок. Как у вас будет еще время, пишите. I would be very glad if you could learn English in Israel. And I hope that you will find time to learn new words. And I will be waiting for your message. Thank you and have a nice evening. Excuse me, how many words I can... Как вообще? Я должен выбрать себе какие-то слова их и учить? Или все подряд? Ну, посмотрите сами. Во-первых, вы можете брать слова из вашего словарика. То есть, например, то, что вот мы смотрим в словаре, слова, которые вы не знаете, вы их сохраняете. Вы можете их учить после урока. Если их не хотите учить, открывайте просто список из этих 4000 слов и смотрите, например, с первой странички, какие слова вы не знаете, и учите их по порядку. Не хотите учить по порядку, берите просто в произвольном порядке слова, которые вы не знаете, потому что все равно вы их потом будете знать, и со временем вы будете уже учить те слова, которые вы не знаете. Можете брать сегодня первую страницу, завтра 10-ю, послезавтра 7-ю, то есть любые слова с любой страницы. Просто всем по-разному. Кому-то проще идти по порядку, кому-то проще в произвольном порядке. Кто-то вообще эти слова с страницы 4000 слов не учит, он учит только слова, которые попадаются непосредственно в статьях и в видео. То есть дома возьмите видео с сайта ted.com, посмотрите, там включите субтитры. Если из субтитров какие-то слова непонятны, проверьте их в словарике, потом вы можете их выучить. Точно так же со статьями, то есть можете по интересной вам теме посмотреть статью и какие слова вам неизвестны, посмотреть в словаре, а потом эти слова учить. А сколько в день, смотрите сами. Конечно, чем больше, тем лучше. Можете 20 слов в день учить, учите 20. Не можете, учите хотя бы 5. Окей. So, thank you very much. See you next lesson. Okay, goodbye. Bye.